І туго маш. A U.S. defense official has stated to CNN that the Ukrainian Air Force has already utilized a MiM-104 Patriot air defense system to shoot down a Russian combat aircraft that was described as far away, with many Ukrainian sources claiming that the system was used in the shoot-down of 4 aircraft of the Russian Air Force on May 15th over the Bryansk region, including a Su-34 and Su-35 and 2 Mi-8 transport helicopters. This is also the reason why the Russians frantically tried to destroy the Patriot system with a missile barrage on Kiev. And they failed in that, because they only partially damaged 1 Patriot battery, which has already been repaired and returned to action. Meantime, Russia is reportedly reactivating a formation from World War II, the 25th Combined Arms Army, in the Russian Far East. Siberian residents are receiving messages on Viber stating that reserve officers up to the age of 65 are being recruited. The original 25th Combined Arms Army was formed on the 20th of June 1941, immediately after the German-led invasion of the Soviet Union. It was part of the Far Eastern Front and was headquartered in the Primorsky district village of Shkotovo. Donetsk region. 1 Russian will go to captivity. Russian authorities are afraid to start the movement of trucks on the Crimean Bridge. Moreover, according to the Deputy Prime Minister of the Russian Federation, Marat Kusnulin, for security reasons and in order to avoid provocations, even empty trucks will not be allowed on the Crimean Bridge. According to Russian media, the Kremlin is counting on alternative routes, through a land corridor through the occupied regions of Ukraine and a ferry crossing. But something tells us that very soon the terrorist country will lose these opportunities, as well as the Crimean Bridge. Mr. Jaga Jaga, Magyar, is showing this video, titled "The 59th Brigade Destroys Worms." Коротенько нагадаю вам про ефективність дронів камікадзе FPV. Той фраз думає, кить у нього на даховий грил, та ніч його не возьме, то не так. Цікаво, що він хотів написати на тому полі? Негайно, дрон камікадзе. Ось такою гарною цукерочкою. Знайомий малюночок? Добре. Працюємо. І туго маш. Дивимося, як то виглядало зі сторони. Паф! Джага-джага. Треба повільніше подивитися. Дивимося повільно. Putin is a great humanist who treats Ukrainians with respect and trepidation. Russian propagandist Skabayeva. Their Hague speech rehearsals are getting more and more ridiculous. Главный гуманист, как кажется, все чаще в последнее время в нашей стране это действительно президент Российской Федерации, который с очень большой нежностью, очень большим трепетом относится к украинскому народу. В этой связи мы, наверное, и не действуем на Украине по американским лекалам. Очевидно, люди все взрослые, если бы захотели, если бы только начали, а мы действительно не начинали, есть у нас и дальнобойные соответствующего характера ракеты, стерли бы Украину с лица земли, перемешали бы ее давным-давно с землей. And now we have more information about the explosions at Mariupol airport. There is information that a few hours before the missiles arrived in Mariupol, the intruders transferred helicopters from Bryansk to Mariupol airport. So the Ukrainians got them. Good. While the Georgian state allows itself to be bribed by Russia, the brave Georgians are rebelling against the flights and Russian connections. Chaos in Georgia in front of the airport. This all happened when the authorities of Georgia, which was also attacked by Russia, by the way, decided to resume flights with Moscow.
Day in the life of a Ukrainian M777 howitzer crew, hitting an enemy artillery piece, then marching 25 kilometers to hit another one, while dodging enemy lancets. В основному по артилерії. Зранку була цільність 2,36, це зробили декілька пострілів. Нам головне знати про ціль – це характер. Якщо це бліндаж, то нам треба ставити другий підтримник. Якщо це якась легкоброньована техніка, то другий підтримник. Це жива. Скажімо так, поле дії дуже велике, ми обслуговуємо велику територію, тому все залежить від того, де перебуває виявлена ціль, і від того залежить переїзд і вибір позицій. Да, то по нам прилетів ланцет, їхній ударний безпілотний апарат. Ми працювали на одній з наших позицій вогневих, маневрував, намагався він влучити якраз в БК, яке знаходиться в кузові. Ну, трохи не попав, ну так от посікло, там дуги, ось тут на склі він теж є, сюди подолітало. Виконую різні обов'язки біля гармати, де потрібно, це вже самі по ситуації вирішуємо, хто де стоїть, ну, будь-де. Відпрацювали по 2,36 гіацинт, гаубиця, відпрацювали чітко, кажуть, є ушкодження, все добре. Після здійснення пострілу пілот скидає відео, пошкодження, оцінює які. Стріляти ще раз чи ні? Влучили. Влучили. Ну, зараз будемо добивати. Попали добре, але є. Зараз буде коректура і буде ще один постріл. І це, мабуть, буде їхній фінальний. And this is not from Ukraine, but is hilarious. Training of the legendary special forces of Eritrea. And these Terminators are one of the main allies of Russia. With such friends, Russia doesn't have to worry about NATO. Ha! Thanks for watching, and don't forget to subscribe.
Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.